Bhagavatam. Okay. Bhaktir Bhavati Naistiki. Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Shikara Bhagavan Rishi Nishaya Saya Lokasya Dhanyam Swastaya Namaha. Which verse again? Haribol? It's verse 6, fourth chapter. 6, got it. Still these hardens, crows. Yasyaha Pandaveya Shloka Udaharanti Konu Tat Karma Rajar Sher Naber Anvacharet Puman Apatyatam Agat Yasha Hari Shudena Karmana. O Maharaj Bricket, to glorify Maharaj Nabi, the old sages composed 2 verses. One of them is this: who can attain the perfection of Maharaj Nabi? Who can attain his activities? Because of his devotional service, the Supreme Personality of Godhead agreed to become his son. Мы читаем 5-ю песнь Шримад Бхагаватам, глава 4, текст 6. О Махараджа Парикшит, в честь царя Набхи мудрецы древности сложили 2 стиха. Вот первый из них. Кто еще способен достичь такого же совершенства, как Махараджа Набхи? Кому под силу совершить подобные деяния? В награду за его преданное служение сам Бог, Верховная Личность, согласился стать его сыном. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The words Shudena Karmana are significant in this verse. If work is not carried out in devotional service, it is contaminated by the modes of material nature. It is explained in the Bhagavad Gita that the Yagnartat Karmanonyatra Lokoyam Karma Bandhana 3.9. Activities performed only for the satisfaction of the Supreme Lord are pure and not contaminated by the modes of material nature. All other activities are contaminated by the modes of ignorance and passion, as well as goodness. All material activities meant for satisfying the senses are contaminated, and Maharaj Nabi did not perform anything contaminated. He simply executed his transcendental activities, even when performing yajna. Consequently, he obtained the Supreme Lord as his son. Комментарий Его Божественной милости A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Особого внимания в этом стихе заслуживают слова Шудхена Кармана. Действия, которые мы совершаем не для служения Господу, осквернены гунами материальной природы. В Бхагавад-гите об этом сказано так. Действия, совершаемые только для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа, чисты. Их не затрагивает скверна гун материальной природы. Все прочие действия осквернены гунами невежества, страсти и благости. Любые материальные действия, то есть действия, направленные на удовлетворение потребностей своих чувств, являются оскверненными. Махараджа Набхи никогда не занимался оскверненной деятельностью. Проводя ягью, он был поглощен трансцендентной деятельностью, и потому Верховный Господь согласился стать его сыном. Brahmano ya kutonaber vipramangala pujita.
Yasya Barishi Yagyesham Darshayamasur Ojasa. The second prayer is this: who is a better worshiper than the Brahmanas than Maharaj Nabi? Because he worshipped the qualified Brahmanas to their full satisfaction. The Brahmanas, by their Brahminical power, showed Maharaj Nabi, the Supreme Personality of Godhead, Narayana, in person. А второй стих таков. Найдется ли кто-нибудь, кто служил бы браманам лучше, чем Махараджа Набьи? Поклоняясь достойным браманам, Махараджа Набьи полностью удовлетворил их, и они, явив свое браманское могущество, показали ему самого Нараяну, Верховного Господа. The Brahmanas engaged as priests in the sacrificial ceremony were not ordinary Brahmanas. They were so powerful that they could bring forth the Supreme Personality of Godhead. The Lord does not accept an invitation unless one is a Vaishnava. Therefore, it is said in the Padma Purana, Sakarma Nippano Vipro Mantra Tantra Visharada. A Vaishnava Guru Nashat, Vaishnava Sopacho Guru. A scholarly Brahmin, expert in all subjects of Vedic knowledge, is unfit to become a spiritual master. Without being a Vaishnava, but a person born in a family of lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava. These Brahmanas were certainly very expert in chanting the Vedic mantras. They were competent in the performance of the Vedic ritual, and over and above this, they were Vaishnavas. Therefore, by their spiritual powers, they could call on the Supreme Personality of Godhead and enable their disciple, Maharaj Nabi, to see the Lord face to face. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments that the word Ojasa means by dint of devotional service. Браманы, которых Махараджа Набьи пригласил провести жертвоприношение, не были обыкновенными жрецами. Они обладали таким могуществом, что могли своими молитвами призвать самого Бога, Верховную Личность. Благодаря им Махараджа Набьи смог воочию увидеть Господа. Призвать Верховного Господа способен только Вайшнав, ибо Господь не откликается на зов тех, кто не предан Ему. В Падма-пуране сказано: ученый браман, сведущий во всех областях ведического знания, не может быть духовным учителем, если не является вайшнавом. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, имеет право стать духовным учителем. Безусловно, браманы, проводившие это жертвоприношение, прекрасно умели декламировать ведические мантры и совершать ведические обряды, но самое главное, они были вайшнавами. Именно поэтому они обладали духовной силой, которая позволила им призвать Верховного Господа и дать их ученику Махараджи Набьи возможность лицезреть его. В своем комментарии к этому стиху Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что слово «оджаса» означает «благодаря преданному служению». Next verse. Attaha Bhagavan Rişabhadeva Slavarsham Karma Chetram Anumanyamana Pradarshita Gurukula Vaso Labda Varaya Guruvir Anubhyato Grihamedinam Dharmam Anusikshamano Jayant Yam Indra Dattayam Ubaya Lakshanam Karma Samam Naya Natam Abhiyunjan Atmajanam Atman Samananam Satam Janayam Asa. After Maharaj Nabi departed for Badarikashram, the Supreme Lord Rişabhadeva understood that his kingdom was his field of activities. He therefore showed himself as an example and taught the duties of a householder by first accepting brahmacharya under the direction of spiritual masters. He also went to live in the spiritual master's place, the Gurukula. After his education was finished, he gave gifts, Guru Dakshin, to his spiritual masters,
and then accepted the life of a householder. He took a wife named Jayanti and begot 100 sons who were as powerful and qualified as he himself. His wife Jayanti had been offered to him by Indra, the king of heaven. Rişabhadeva and Jayanti performed householder life in an exemplary way, carrying out the ritualistic activities ordained by the Shruti and Shastra and Smriti. После того, как Махараджа Наби ушел в Бадарикашрам, Верховный Господь Ришабхадева вступил на престол и ощутил себя полноправным императором. Теперь у него было царство, где он мог совершать свои деяния. Тогда он начал собственным примером показывать людям, как нужно выполнять обязанности семейного человека. Прежде всего он поселился в Гурукуле, ашраме, где живут духовные учители, и под их руководством стал вести жизнь брамачари. А когда его учеба в Гурукуле подошла к концу, он поднес своим наставникам дары Гуру Дакшину и затем обзавелся семьей. Его женой стала Джаянти, которую он получил в дар от Индры, царя небес. Она родила ему 100 сыновей, таких же могущественных и добродетельных, как он сам. Ришабхадева и Джаянти явили миру образец идеальной семейной жизни, совершая все обряды, указанные в Шрути и Смрити шастрах. Purport. Being an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Rişabhadeva had nothing to do with material affairs. As stated in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskitam 4:8. The purpose of an incarnation is to liberate his devotees and stop the demoniac activities of non-devotees. These are two functions of the Supreme Lord. When he incarnates, Sri Chaitanya Mahaprabhu has said that in order to preach, one must live in a practical life and show people how to do things. Apani achari bhakti sikaimu sabare. One cannot teach others unless he behaves the same way himself. Rişabhadeva was an ideal king, and he took his education in the Gurukula. Although he was already educated, because he was the Supreme Lord is omniscient. Although Rişabhadeva had nothing to learn from Gurukul, he went there to teach the people in general how to take an education from the right source, from Vedic teachers. He then entered household life and lived according to the principles of his Vedic knowledge, Shruti and Smriti. In his Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami states, quoting Skanda Purana, Shruti Smriti Puranadi, Pancharatriki Vidim Vina, Aikantiki Harer Bhakti, Upatayaiva Kalpate. Human society must follow the instructions received from Shruti and Smriti. Vedic literature, practically applied in this life, is the worship of the Supreme Personality of Godhead according to the Pancharatriki Vidi. Every human being must advance his spiritual life and at the end return back home, back to Godhead. Деяние Ришабхадевы, который был воплощением Верховной Личности Бога, не имеет ничего общего с обычной мирской жизнью. В Бхагавадгите сказано: Верховный Господь не сводит материальный мир для того, чтобы освободить своих преданных и прекратить демоническую деятельность непреданных. Таковы две цели каждого воплощения Господа. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что проповедник должен личным примером учить людей правильно строить свою жизнь. Невозможно научить других тому, чему не следуешь сам. Ришабхадеве, всеведущему Верховному Господу, не было нужды чему-то учиться, и все же, как идеальный царь, он прошел обучение в Гурукуле. Он учился там лишь для того, чтобы показать людям, что знания нужно получать из истинного источника, от ведических учителей. Сам он обзавелся семьей и стал править миром, руководствуясь предписаниями Вед, изложенными в Шрути и Смрити. Бхакти Расамрита Сингху Шрила Рупа Госвами приводит следующую цитату из Сканда Пураны. Люди должны следовать наставлениям ведических писаний, Шрути и Смрити. Применительно к повседневной жизни это означает, что нужно поклоняться Верховной Личности Бога в соответствии с правилами Панчаратры.
Maharaj Rishabhadeva strictly followed all these principles. He remained an ideal grihastha and taught his sons how to become perfect in spiritual life. These are some examples of how he ruled the earth and completed his mission as an incarnation. Каждый человек должен заниматься духовной практикой и в конце жизни вернуться домой к Богу. Махараджа Ришабхадева неукоснительно соблюдал все эти правила. Он вел жизнь идеального грихастхи и учил своих сыновей, как достичь духовного совершенства. Эти стихи дают нам представление о том, как Махараджа Ришабхадева, воплощение Бога, правил землей и осуществлял свою миссию. Yesham kalu mahayogi bharato, jesta shrestha guna asid yanedam varsham bharatam iti vyapadishyanti. Of Rishabhadeva's 100 sons, the eldest, named Bharat, was a great exalted devotee, qualified with the best attributes. In his honor, the planet has been named Bharat Varsha. Старший сын Ришабхадевы, Бхарата, был великим преданным Господа и обладал всеми возвышенными качествами. В его честь эту планету стали называть Бхарата Варшей. This planet, known as Bharat Varsh, is also called Punya Bhumi, the pious land. At the present moment, Bharata Bhumi, or Bharat Varsha, is a small piece of land extending from the Himalaya mountains to Cape Comorin. Sometimes this peninsula is called Punya Bhumi. Sri Chaitanya Mahaprabhu has given special importance to this land, to the people of this land. Эту планету Бхарата Варшу называли также Пунья Бхуми, благочестивой землей. В настоящее время название Бхарата Бхуми или Бхарата Варша относится лишь к тому участку суши, который лежит между Гималаями и мысом Кумари. Иногда этот полуостров называют Пунья Бхуми. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что на жителей этих земель возложена особая миссия. Bharata Bhumi te paila manusya janma yar janma sarta karikara para upakar. One who has taken his birth as a human being in this land of India, Bharat Varsha, should make his life successful and work for the benefit of all other people. The inhabitants of this piece of land are very fortunate. They can purify their existence by accepting this Krishna conscious movement and go outside Bharat Bhumi, India, and preach this cult for the benefit of the whole world. Тот, кому довелось родиться человеком на земле Индии, Бхаратаварши, должен сделать свою жизнь совершенной и трудиться на благо всех остальных людей. Чайтанья Чаритамрита, Ади 9.41. Жителям этой страны необычайно повезло. Присоединившись к движению сознания Кришны, они могут полностью очистить свое сердце, а затем отправиться за пределы Бхарата-Бхуми, Индии и проповедовать учение Господа Чайтаньи на благо всего мира. Kamanu Kushavarta Ilavarto Brahma Varto Malaya Ketu Bhadrasena Indrasprig Vidarbha Kikata Iti Navati Pradanaha. Following Bharat, there were 99 other sons. Among them were 9 elderly sons named Kushavarta, Ilavarta, Brahmavarta, Malaya, Ketu, Bhadrasena, Indrasprik, Vidarbha, and Kikak. После Бхараты у Ришабхадевы и Джаянти родилось еще 99 сыновей. 9 старших из них звали Кушаварта, Илаварта, Брамаварта, Малая, Кету, Бадрасена, Индрасприк, Видарба и Киката. Now, just going back to that
Bharat, anyone born in the land of Bharat should go out and preach. I would say that includes anybody who joins the Hare Krishna movement. It's kind of the same. Вернувшись к тому стиху, где говорится, что любой, кто родился в Бхаратаварше, должен проповедовать, это можно отнести также к тем, кто присоединился к движению сознания Кришны. It's second birth, taking initiation, but it's more auspicious than just taking birth in the physical country of India, where, you know, anything can happen. When we take rebirth in ISKCON, we know what we're supposed to be doing. We have guidance. Понятие инициации – это второе рождение, и оно более возвышенное, чем физическое рождение в какой-то стране. Тот, кто рождается заново в Исконе, он понимает, чем он должен заниматься, потому что у него есть соответствующее руководство. All right. Next verse. Kavir Havir Antariksha Prabhuda Pipalayana Avir Hotro Tadrumilas Chamasa Karavajana Iti Bhagavat Dharma Darshana Nava Mahabhagavatatesham Sucharitam Bhagavan Mahimo Pa Brimitam Vasudeva Narada Sambadam Upasamayanam Uparistad Varnayas Yamaha. In addition to these sons were Havi, Kavi, Antariksha, Prabhuda, Pipalayana, Avirhotra, Drumila, Chamasa, Karabhajana. They were very exalted, advanced devotees and authorized preachers of Srimad Bhagavatam. These devotees were glorified due to their strong devotion to Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead. Therefore, they were very exalted. To satisfy the mind perfectly, I, Sukadeva Goswami, shall hereafter describe the characteristics of these 9 devotees when I discuss the conversation between Narada and Vasudeva. Следующие сыновья Кави, Хави, Антарикша, Прабуда, Пипалаяна, Авирхотра, Друмила, Чамаса и Карабаджана стали очень возвышенными, преданными, признанными проповедниками учения Шримад Бхагаватам. Они достигли высочайшего духовного уровня и славились своей непоколебимой преданностью Васудеве, Верховной Личности Бога. Описание их качеств приносит уму полное удовлетворение, и я, Шукадева Госвами, поведаю об этих 9 преданных позже, когда буду пересказывать беседу Нарады и Васудевы. Yaviyamsa ekasitir jayanteyaha pitur adekshakara mahashalina mahashrotriya yagnashilaha karma vishuddha brahmana babuvu. In addition to these 19 sons mentioned above, there were 81 younger ones, all born of Rishabhadeva and Jayanti. According to the order of their father, they become well-cultured, well-behaved, very pure in their activities, and expert in Vedic knowledge and performance of rituals. They all became perfectly qualified brahmanas. Младшие сыновья Ришабхадевы и Джаянти, родившиеся после 19 уже перечисленных, по воле отца получили самое лучшее образование и воспитание. Они глубоко изучили Веды, знали, как проводить ведические обряды, и все их поступки были чисты. Иными словами, все они, 81 сын, стали настоящими браманами. This is shows that, you know, about Chaturvarna Mayashastam. Rishabhadeva was a Kshatriya, his wife was a Kshatriya. Здесь говорится о том, что ordinary Kshatriyas, but kings
Несмотря на то, что Ришабхадев и его жена, они были кшатриями, так как они родились в царских семьях, So 9 sons became Kshatriya kings, их 9 сыновей стали царями-кшатриями, and then 9 became Bhagavat preachers. The 9 9 стали проповедниками Бхагаватам, and then 81 became highly qualified brahmanas. So it's not just by birth that you become, whatever caste you're born in or whatever your parents are. This is a strong example. It's in the Bhagavatam. If you need an example of it. 81 из сыновей стали очень образованными браманами. Это доказывает то, что не рождение определяет вашу расположенность, не касты. То есть и тут ясный пример из Шримад Бхагаватам. From this verse, we have good information of how the castes are qualified according to quality and work. Rişabhadeva king, who was certainly a Kshatriya, it's repeating, I didn't know it was in the person. Out of 100 sons, 10 were engaged as Kshatriyas and ruled the planet. 9 sons became good preachers of Srimad Bhagavatam, Mahabhagavats. And this indicates that they were above the position of Brahmanas. The other 88 become highly qualified Brahmanas. These are some practical examples of how one can become fit for a certain type of activity by qualification, not by birth. All these sons of Maharaj Rishabhadeva were Kshatriyas by birth, but by quality, some of them became Kshatriya, some became Brahmanas, 9 became preachers of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Dharma Darshana, which means that they were above the Kshatriya and Brahmana. Из этого стиха явствует, что деление общества на сословия производится на основе качеств людей и рода их деятельности. Сам Ришабхадев был царем-кшатрием. Из 100 его сыновей 10 тоже были кшатриями и правили миром. Другие 9 сыновей стали признанными проповедниками Шримад Бхагаватам, Махабхагаватами, и потому занимали даже более высокое положение, чем браманы. Остальные стали достойными опытными браманами. На примере сыновей Ришабхадевы мы видим, что человек становится способным к той или иной деятельности именно благодаря своим качествам, а не происхождению. По происхождению все сыновья Махараджи Ришабхадевы были кшатриями, но по своим качествам одни из них были кшатриями, другие браманами, а еще 9 его сыновей стали проповедниками Шримад Бхагаватам, и таким образом поднялись выше и кшатриев, и браманов. So that's, very essential for us to know. That's how Prabhupada, he understood that, so he could preach to anybody. He never judged someone, by their birth or any other kind of qualification, except that they were willing to listen to him, or willing to chant. And he believed in the power of the Bhagavatam to change anybody. Это важный момент, и Шрила Прабхупада это понимал, поэтому он был способен проповедовать каждому. Он никого не судил по его рождению. Ему важно было только то, что человек был готов его слушать. И он верил в силу Шримад Бхагаватам, что он мог изменить каждого. Prabhupada's followers are still doing that. И последователи Шрилы Прабхупады также этим занимаются, проповедуют. Bhagavan Rishabhasabhya Atma Tantra Swayam Nitya Nivrittanartha Parampara Kevalanandanu Bhava Ishvara Eva Viparitavat Karmani Arabhamana Kalena Nugatam Dharmam Acharino Pasiktayam
etad vidam sama upasanto maitra karuniko dharmarta yasya prajana damrit avarodena griheshu lokam niyamanaya. Being an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Lord Rişabhadeva was fully independent because his form was spiritually eternal and full of transcendental bliss. He eternally had nothing to do with the four principles of material misery, death, old age, and disease, nor was he materially attached. He was always equipoised. He saw everyone on the same level. He was unhappy to see others unhappy, and he was a well-wisher of all living entities. Although he was a perfect personality, the Supreme Lord and controller of all, he nonetheless acted as if he were ordinary conditioned soul. Therefore, he strictly followed the principles of Varnashram Dharma and acted accordingly. In due course of time, the principles of Varnashram Dharma had become neglected. Therefore, through his personal characteristics and behavior, he taught the ignorant people how to perform duties within the Varnashram Dharma. In this way, he regulated the general populace and household life, enabled them to develop religion and economic development, and attain reputation, sons and daughters, material pleasure, and finally, eternal life. By his instructions, he showed how people could remain householders and at the same time become perfect by following the principles of Varna Ashrama Dharma. Wow. Господь Ришабхадева, воплощение Верховной Личности Бога, был совершенно независим, ибо Он пришел на землю в своем вечном духовном теле, исполненном трансцендентного блаженства. Неподвластный рождению, смерти, старости и болезням, Он всегда оставался свободным от материальных страданий и привязанностей. Неизменно беспристрастный, Он одинаково относился ко всем живым существам. Несчастья других огорчали Его, и Он каждому желал только добра. Верховный Господь, Владыка всего сущего, стоит выше любых несовершенств, однако Он играл роль обыкновенной обусловленной души и потому строго выполнял все предписания Варнашрама Дharмы. В те времена кое-кто пренебрегал этими предписаниями, и Господь Ришабхадева собственным примером учил невежественных людей выполнять свои обязанности в обществе Варнашрамы. Так Он упорядочил жизнь своих подданных, дав им возможность стать более религиозными, обрести богатство, доброе имя, хороших сыновей и дочерей, изведать материальное счастье и, в конце концов, вступить в вечную жизнь. Он показал им, что если следовать заповедям Варнашрама Дharмы, можно достичь совершенства, даже оставаясь семейным человеком. The Varnashram Dharma is meant for imperfect conditioned souls. It trains them to become spiritually advanced in order to return home back to Godhead. A civilization does not know the highest aim of life, is no better than an animal society. As stated in Srimad Bhagavatam, Nate vidu swartakateme Vishnu, 7.531. Human society is meant for elevation to spiritual knowledge so that all the people can be freed from the clutches of birth, death, old age, and disease. The Varnashram Dharma enables human society to become perfect, fit for getting out of the clutches of Maya. And by following the regulated principles of Varnashram Dharma, one can become free, successful. In this regard, see Bhagavad Gita 3:21-24. Варнашрама Дharма предназначена для несовершенных обусловленных душ. Следуя ее принципам, они могут подняться на высокий уровень духовного развития и вернуться домой к Богу. Общество, в котором люди ничего не знают о высшей цели жизни, ничем не лучше стада животных. В Шримад Бхагаватам говорится, в цивилизованном обществе у всех есть возможность обрести духовное знание и сбросить с себя оковы рождения, смерти, старости и болезней. Чтобы люди могли вырваться из когтей Майи, им нужна Варнашрама Дharma. Выполняя предписания Варнашрама Дharмы, каждый человек может достичь совершенства. Этот вопрос также обсуждается в Бхагавад-гите 3.21-24.
Yad yad evetaro janaha. Yad yad acharati shrestas tat tat evetaro. These are the verses from Bhagavad Gita. Tat tat evetaro janaha. Sayat pramanam kurte lokas tadam navartate. 321 to 24. Whatever action a great man performs, common men follow. Whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. И сейчас мы прочитаем эту цитату из Бхагавад-гиты, которая здесь приводится. Это 3.21. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Next verse. Nate partasti kartavyam trishu lokeshu kinchana nanavaptam avaptavyam varta eva chakarmani. O son of Prita, there's no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I need to obtain anything, yet I am engaged in prescribed duties. 3.22. О сын Притхи, во всех трех мирах нет такого дела, которым я обязан был бы заниматься. Я ни в чем не нуждаюсь и ни к чему не стремлюсь, и все же я всегда выполняю свой долг. Purport. The Supreme Personality of Godhead is prescribed in the Vedic, skip the purport. 23. Long purports of it. Yadi yaham navarteyam jatu karman yatandrita mama vartmanu vartante manusya partha sarvashaha. For if I ever failed to engage in carefully performing prescribed duties, certainly all men would follow my path. 3.23. Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, о Партха, люди, несомненно, последуют моему примеру. Utsideyorime loka nakuryam karma chedaham sankarasya chakarta sham uppahantyam ima prajaha. If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put into ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. И 3.24. Если бы я не выполнял своих обязанностей, все эти миры были бы обречены на гибель. Я стал бы причиной появления на свет нежеланного потомства и тем самым нарушил бы покой всех живых существ. I think that could apply to parenting and all kinds of things, whatever kind of, whoever's in authority. Это Whatever также great применимо. does, common men follow them. Everybody has somebody looking up to them. Это также применимо к родителям и к другим авторитетам, великим личностям, которым следуют другие люди. Yad yad chir shaya charitam tat tat anuvartate loka. Back to the fifth canto. Whatever action is performed by a great man, common men follow. So the same thing. Мы вернулись в Шримад Бхагаватам, текст 15. Какие бы действия ни совершил великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. I think that's in many places in the Bhagavatam, basic same verse. Этот же стих встречается во многих местах Шримад Бхагаватам. A similar verse is found in the Bhagavad Gita
It is essential for human society to have a section of men perfectly trained as qualified brahmanas according to the instructions of Vedic knowledge. Those below the Brahminical qualification, ministers, merchants, and workers, should take instructions from these ideal people who are considered to be intellectuals. In this way, everyone can be elevated to the highest transcendental position and be freed from material attachment. The material world is described by Lord Krishna himself as Dukkalayam Shashvatam, a temporary place of misery. No one can stay here, even if he makes a compromise with misery. One has to give up his body and accept another, which may not even be a human body. As soon as one gets a material body, he becomes Deha Brit, or Dehi. In other words, he is subjected to all the material conditions. The leaders of society must be so ideal that by following them, one can be relieved from the clutches of material existence. Похожий стих есть в Бхагавад-гите 3.21. Очень важно, чтобы в обществе был класс настоящих опытных браманов, людей, получивших всестороннее ведическое образование и живущих в соответствии с учением Вед. Те, кто не обладает качествами браманов, правители, торговцы и рабочие, должны следовать наставлениям этих идеальных людей, истинных представителей интеллектуального сословия. Таким образом, все люди смогут избавиться от материальных привязанностей и подняться на высочайший трансцендентный уровень. Сам Господь Кришна называет материальный мир полным страданий и приходящим. Какое бы положение человек ни занимал, рано или поздно он лишится его. Даже если он примирился со страданиями этого мира, в конце концов ему придется покинуть свое нынешнее тело и получить новое, причем нет никакой гарантии, что это будет человеческое тело. Yajapi Swaviditam Sakala Dharmam Brahman Guyam Brahmanaya Darshita Margena Samadhibir Paya Janatam Anushasasya. Although Lord Rişabhadeva knew everything about confidential Vedic knowledge, which includes formation about all types of occupational duties, he maintained himself as a Kshatriya and followed the instructions of the Brahmanas as they are related to mind control, sense control, tolerance, and so forth. Thus, he ruled the people according to the system of Varnashram Dharma, which enjoins that Brahmanas instruct the Kshatriyas, and Kshatriyas administer the state through the Vaishyas and Shudras. Господу Ришабхадеве были известны все сокровенные истины Вед, в том числе знания обо всех видах предписанных обязанностей, и тем не менее, играя роль кшатрия, он следовал наставлениям браманов, учивших его владеть разумом и чувствами, проявлять терпение и так далее. Так он правил царством в полном соответствии с законами Варнашрама-дхармы, которые гласят, что браманы должны поучать кшатриев, а кшатрии заботятся о благополучии всего общества, направляя деятельность вайшьев и шудр. Although Rişabhadeva knew all the Vedic instructions perfectly well, he nevertheless followed the instructions of the Brahmanas in order to perfectly maintain the social order. The Brahmanas would give advice according to the Shastras, and all the other castes would follow. The word Brahma means perfect knowledge in all activities. And this knowledge is very confidentially described in the Vedic literatures. Men trained perfectly as Brahmanas should know all Vedic literature, and the benefit derived from this literature should be distributed to the general populace. The general populace should follow the perfect Brahmana. In this way, one can learn how to control the mind and senses, and thus gradually advance to the spiritual platform. Ришабхадева прекрасно знал все наставления Вед, и тем не менее, чтобы поддерживать в обществе порядок, он подавал людям пример, внимая поучениям браманов.
В былые времена браманы давали людям советы, основанные на мудрости шастр, и представители всех других сословий следовали этим советам. Слово «брама» означает совершенное знание о всех видах деятельности. Это знание представляет собой сокровенную часть вед. Настоящие браманы должны в совершенстве знать ведические писания и обеспечивать людей всем необходимым знанием, подчеркнутым из этих писаний. А люди, в свою очередь, должны следовать наставлениям, которые дают истинные браманы. Так можно научиться овладеть своим умом и чувствами и постепенно достичь духовного совершенства. Dravya Shakala Vaya Shraddhar Big Vividoda Pesopa Chicha Sarvaya Api Kratubir Yatopadesham Shatta Kritva Iyaja. Lord Rişabhadeva performed all kinds of sacrifice 100 times according to the instructions of the Vedic literature. Thus he satisfied Lord Vishnu in every respect. All these rituals are enriched by first-class ingredients. They were executed in holy places according to the proper time by priests who were all young and faithful. In this way, Lord Vishnu was worshipped and the prasad was offered to all the demigods. Thus, the functions and festivals were all successful. Господь Ришабхадева по 100 раз совершил все жертвоприношения, описанные в Ведах, и тем самым полностью удовлетворил Господа Вишну. Все жертвенные дары, священная утварь и прочие предметы, необходимые для этих жертвоприношений, были самого высокого качества. Каждый из этих обрядов проводился в священном месте и в благоприятное время, и все жрецы, проводившие их, были юными, исполненными чистой веры в верховную личность Бога. Они делали подношения Господа Вишну, а затем предлагали Вишну прасад полубогам. Все эти пышные праздничные церемонии принесли желаемые плоды. It is said, Komara Charat Pragyo Dharmam Bhagavata Iha. A ritual should be performed by young men, even boys at a tender age, in order for the ritual to be performed successfully. From childhood, people should be trained in Vedic culture, especially in devotional service. In this way, one can perfect one's life. A Vaishnava does not disrespect the demigod, but on the other hand, he is not so foolish that he accepts each and every demigod as the Supreme Lord. The Supreme Lord is master of all the demigods, therefore the demigods are his servants. The Vaishnava, accepting the demigods as servants of the Supreme Lord, worships him properly. In the Brahma Samhita, the important demigod, Lord Shiva, Lord Brahma, and even the incarnations and expansions of Lord Krishna like Mahavishnu, Garbhodakashai Vishnu, and all other Vishnu Tattvas, as well as the Shakti Tattvas like Durga Devi, are all worshipped by the process of worshipping Govinda with the word Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. A Vaishnava worships the demigods in relation to Govinda, not independently. Vaishnavas are not so foolish that they consider the demigods independent of the Supreme Personality of Godhead. This is confirmed in the Chaitanya Charitamrita, Ekala Ishvar Krishna Ṛṣabhadeva, Adi Lila 5:142. The Supreme Master is Krishna, and all others are his servants. Чтобы цель того или иного обряда была достигнута, его должны проводить молодые жрецы, лучше всего юноши. Нужно с самого детства воспитывать людей в традициях ведической культуры и прежде всего обучать их преданному служению, тогда их жизнь станет совершенной. Вайшнав всегда с почтением относится к полубогам, но при этом не допускает той ошибки, которую совершают недалекие люди, считающие каждого из полубогов Всевышним. Верховный Господь – повелитель всех полубогов, а они его слуги. Вайшнав признает полубогов слугами Верховного Господа и поклоняется им косвенно. В Брахма-самхите есть такие слова:
Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. В них возносится хвала Говинде, и тем самым косвенно выражается почтение главным полубогам, Господу Шиве и Господу Браме, а также всем воплощениям и экспансиям Господа Кришны, таким как Махавишну, Гарбада Кашая Вишну и все остальные Вишну-татвы и всем Шакти-татвам, Дурга-деви и другие. Вайшнав поклоняется полубогам как слугам Говинды, а не как независимым владыкам. Вайшнавы не глупцы, они не считают полубогов независимыми от верховной личности Бога. В Чайтанья-чаритамрите сказано: Кришна – верховный повелитель, а все остальные – его слуги. Bhagavatarshapena Parikrakshamana etasmin varshena kaschana purusho vanchati avidyamanam ivatamano yasmat katanchana limpati kimpati karichit avekshate Bhartar Yanu Savamam Vijimbita Snehatishayam Antarena. No one likes to possess anything that is like a will-o'-the-wisp or a flower in the sky, for everyone knows very well that such things do not exist. When Lord Rishabhadeva ruled the planet of Bharatvarsha, even common men did not want to ask for anything at any time, by any means. No one ever asked for a will-o'-the-wisp. In other words, everyone is completely satisfied. Therefore, there's no chance of anyone's asking for anything. The people were absorbed in great affection for the king. Since this affection was always expanding, they were not inclined to ask for anything. Едва ли кто-нибудь захочет стать обладателем чего-то вымышленного, нереального, например, цветка в небе или миража. Когда правителем этой планеты Бхаратаварши был Господь Ришабхадева, все его подданные, даже простые люди, имели все желаемое и никогда ни о чем не просили. Какой смысл беспокоиться о том, чего не существует? Иными словами, все жители Земли были полностью удовлетворены и ни в чем не нуждались. Все они очень любили царя, и эта их любовь усиливалась день ото дня, так что у них не осталось никаких желаний. In opposite cases where people never ask anything for fear that they'll be refused. В противоположных случаях люди ни о чем не просят, потому что они боятся, что им откажут. In Bengal, the word Goda Dimba, it means the egg of a horse. Since the horse never lays an egg, Goda Dimba actually has no meaning. In Sanskrit, there's the word kapushpa, the flower in the sky. No flower grows in the sky, therefore no one is interested in asking for kapushpa or Goda Dimba. During the reign of Maharaj Rishabhadeva, people were so well equipped that they did not want to ask for anything. They were immensely supplied with all necessities for life due to King Rishabhadeva's good government. Consequently, everyone felt full satisfaction and did not want anything. This is the perfection of government. If the citizens are unhappy due to bad government, the heads of government are condemned. During these demoniac days, monarchy is disliked by the people. But here is an example of how an emperor of the whole world kept all the citizens fully satisfied by supplying the necessities of life and following the Vedic principles. Thus, everyone was happy during the reign of Maharaj Rishabhadeva, the Supreme Personality of Godhead.
В Бенгалии есть выражение «года димба». Оно значит яйцо, которое снесла лошадь. Лошади, разумеется, не несут яиц. Стало быть, года димба– это нечто несуществующее, бессмысленное. Сходное по смыслу выражение есть и в санскрите «капушпа» – цветок в небе. На небе цветы не растут. Таким образом, капушпа или года димба– это то, что никому не нужно. При Махараджа Ришабхадеве люди были всем обеспечены и ни в чем не нуждались. Ришабхадева так умело правил своим царством, что у каждого подданного всего было вдоволь, поэтому все были полностью удовлетворены и ничего не желали. Вот что значит быть хорошим правителем. Если по вине правительства подданные несчастны, такие правители заслуживают самого сурового наказания. Сейчас в эпоху демократии людям не нравится монархия, но вот перед нами пример монарха, императора целой планеты, при котором не было недовольных, ибо он удовлетворял все нужды своих подданных и правил миром по ведическим законам. Итак, царствование Махараджи Ришабхадевы, воплощение Верховной Личности Бога, вошло в историю как эпоха всеобщего счастья и процветания. Sakadachit Attamano Bhagavan Rishabho Brahma Vartagato Brahmarshi Prabhara Sabayan Prajanam Nishamayan Tinam Atmajan Abhitat Manaha Prashraya Pranaya Bharasuya. That must be Suya Tritan Apyapa Sikshayan Iti Hovacha. Once while touring the world, Lord Rishabhadeva, the Supreme Personality of Godhead, reached a place known as Brahmavarta. There was a great conference of learned Brahmanas at that place, and all the king's sons attentively heard the instructions of the Brahmanas there. At that assembly, within the hearing of the citizens, Rishabhadeva instructed his sons, although they were already well behaved, devoted, and qualified. He instructed them that in the future they would rule the world perfectly. Thus he spoke as follows. Как-то раз, объезжая свои владения, Господь Ришабхадева, Верховная Личность, прибыл в страну под названием Брахма-Варта. В то время там собралось много ученых браманов. Они делились друг с другом мудростью, и все сыновья Ришабхадевы, тоже бывшие в том собрании, внимали их словам. Тогда Господь в присутствии местных жителей дал своим сыновьям наставления. Хотя его сыновья и без того отличались благонравием, религиозностью и другими добродетелями, Ришабхадева решил наставить их, чтобы в будущем они стали достойными правителями мира. Господь обратился к ним с такими речами. Instructions of Lord Rishabhadeva to his sons are very valuable if one wants to live peacefully within this world, which is full of miseries. In the next chapter, Lord Rishabhadeva gives his sons these valuable instructions. Thus ends the Bhaktivedanta purport, the 5th canto, 4th chapter, Srimad Bhagavatam, the instructions of the personality of Godhead. Наставления, которые Господь Ришабхадева дал своим сыновьям, имеют огромное значение для тех, кто хочет обрести покой в этом полном страдании мире. Эти бесценные наставления изложены в следующей главе. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 4 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Совершенства Господа Ришабхадевы». Okay, let's take a 5-minute break. This next chapter is in Super Nectar. So rest up a little bit and get ready for it. У нас небольшой перерыв перед следующей главой. Chapter 5,
teachings of Lord Rişabhadeva. This is a very, very important chapter. You know, of course, we can say that about every chapter, but this one like really details everything. Some in many verses and summarizes in one verse and then goes over it all again. Мы начинаем читать пятую главу Шримад Бхагаватам, пятой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Господь Ришабхадева дает наставления своим сыновьям». Это очень важная глава, хотя мы также говорим о других главах Шримад Бхагаватам, но здесь очень много полезного, интересного и очень много суммируется в одном стихе и потом обсуждается в других стихах. В общем, очень интересно. Okay, in this chapter, the description of the Bhagavad Dharma, religious principles of devotional service, the transcendent religious principle for liberation and for navigation and for mitigation of material misery. It is stated in this chapter that a human being should not work like dogs and hogs for sense gratification. The human life is meant for the revival of our relationship with the Supreme Lord, and all kinds of austerities and penances should be accepted. All austere activities, by austerities activities, one's heart can be cleansed of material contamination. One can be situated on the spiritual platform. To attain this perfection, one has to take shelter. Игорь, у вас микрофон включен. Then the door to liberation will open. Those who are materially attached to women and sense gratification gradually become entangled in material consciousness and suffer the miseries of birth, old age, disease, and death. Those who are engaged in general welfare of all and who are not attached to children and family are called Mahatmas. Those who are engaged in sense gratification, who act piously and impiously, cannot understand the purpose of the soul. Therefore, they should approach a highly elevated devotee and accept him as a spiritual master. By his association, one will be able to understand the purpose of life. Under the instructions of such a spiritual master, one can attain the devotional service of the Lord. Detachment from material things and tolerance for material misery and distress. One can then see all living entities equally, and one becomes very eager to know about transcendental subject matters. Endeavoring persistently for the satisfaction of Krishna, one becomes detached from wife, children, and home. He's not interested in wasting time. In this way, one becomes self-realized. A person advanced in spiritual knowledge does not engage anyone in material activity, and one who cannot deliver another person by instructing him in devotional service should not become a spiritual master, father, mother, demigod, or husband. В этой главе дается подробное описание Бхагавата-дармы преданного служения. Преданное служение стоит выше религиозных заповедей, цель которых привести человека к освобождению или помочь ему облегчить свои материальные страдания. Здесь Господь Ришабхадева говорит, что человек не должен с утра до ночи трудиться ради чувственных наслаждений, подобно свиньям и собакам. Человеческая жизнь дается нам для того, чтобы мы возродили свои отношения с Верховным Господом, а это требует от нас самоограничения и аскетизма. С помощью аскезы человек может очистить свое сердце от материальной скверны и подняться на духовный уровень. Чтобы достичь этого совершенства, нужно принять покровительство преданного и служить ему, тогда перед нами откроются врата освобождения. Те, кто привязан к женщинам и мирским удовольствиям, деградируют, запутываясь в сетях материального существования и вынуждены снова и снова испытывать муки рождения, болезней, старости и смерти. Человека, который заботится о благе всех живых существ и не привязан к семейной жизни, называют Махатмой. Те, кто идет на поводу у своих чувств, совершая различные благочестивые или неблагочестивые поступки, не способны постичь истинное предназначение души. Таким людям необходимо найти возвышенного преданного,
духовного учителя и стать его учеником. Благодаря общению с духовным учителем можно понять, в чем смысл жизни. Следуя его наставлениям, человек встанет на путь преданного служения Господу, избавится от мирских привязанностей и научится стойко переносить все горести и страдания материального мира. Тот, кто уже поднялся на этот уровень, видит духовное равенство всех живых существ и горит желанием постичь трансцендентную науку. Постоянно стремясь удовлетворить Кришну, он избавляется от привязанности к жене, детям и дому. Он не хочет тратить время впустую. Такой человек приходит к пониманию своей духовной природы. Тот, кто глубоко постиг духовную науку, никогда не побуждает других совершать материальные действия. Тот же, кто не в силах освободить других, кто не способен обучить людей науке преданного служения, не имеет права становиться духовным учителем, отцом, матерью, полубогом или мужем. Right. Instructing his 100 sons, Lord Rişabhadeva advised them to accept their eldest brother, Bharat, as their guide and Lord, and thereby serve him. Of all living entities, the Brahmanas are the best, and above the Brahmanas, the Vaishnavas are situated even better. Serving a Vaishnava means serving the Supreme Personality of Godhead. Thus, Sukadeva Goswami describes the characteristics of Maharaj Bharat and the sacrificial performance executed by Lord Rişabhadeva for the instruction of the general populace. Давая наставления своим 100 сыновьям, Господь Ришабхадева посоветовал им выбрать своим господином и наставником старшего из них, Бхарату, и служить ему. Служа Бхарате, он сказал, они тем самым будут служить своему отцу. Лучшими из всех живых существ являются браманы, но вайшнавы превосходят даже браманов. Служить вайшнаву значит служить самому Богу, Верховной Личности. Упомянув о достоинствах Махараджи Бхараты, Шукадева Госвами стал рассказывать об аскетических подвигах, которые в назидание всем людям
совершил Господь Ришабхадева. Dayam Deobajam Niloke Kastan Karmana Hate Vidbhujam Ye Tapo Divyam Puchakayena Satvam Yedi Yasmad Brahmatokyam Tvanantam Nayam Deho Deobajam Niloke Kastan Karmana Hate Vidbhujam Ye Tapo Divyam Puchakayena Satvam Yasmad Brahmatokyam Tvanantam. Beautiful. Dear Rişabhadeva told his sons, my dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded the human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. Текст 1. Обращаясь к своим сыновьям, Господь Ришабхадева сказал: «Дети мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело, однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений, собакам и свиньям. Человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретет вечную жизнь, исполненную неприходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья». This verse, Lord Rishabhadeva tells his sons about the importance of human life. The word dehabak refers to anyone who accepts a material body, but the living entity who is awarded the human form must act differently from animals. Animals like dogs and hogs enjoy sense gratification by eating stool. After undergoing severe hardships all day, human beings are trying to enjoy themselves at night by eating, drinking, having sex, and sleeping. At the same time, they have to properly defend themselves. However, this is not human civilization. Human life means voluntarily practicing suffering for the advancement of spiritual life. There is, of course, suffering in the lives of animals and plants, which are suffering due to their past misdeeds. However, human beings should voluntarily accept suffering from the form of austerities and penances in order to attain the divine life. After attaining divine life, one can enjoy happiness eternally. After all, every living entity is trying to enjoy happiness, but as long as one is engaged in the material body, he has to suffer different kinds of misery. A higher sense is present in the human form. What we should act according to superior advice in order to attain eternal happiness and go back to Godhead. В этом стихе Господь Ришабхадева говорит своим сыновьям о важности человеческой жизни. Слово «дехабак» означает любое живое существо, воплотившееся в материальном теле. Из всех воплощенных существ, те, кому выпала удача родиться в теле человека, не должны вести себя подобно животным. Животные, вроде собак и свиней, наслаждаются жизнью, поедая испражнения, и точно так же люди после изнурительного рабочего дня пытаются наслаждаться едой, выпивкой, сексом и сном. При этом они вынуждены постоянно заботиться о своей безопасности. Однако такую жизнь нельзя назвать человеческой. Человек должен стремиться к духовному совершенству и ради этого подвергать себя страданиям. Безусловно, живые существа в телах животных и растений тоже страдают, но их страдания вынужденные. Они вызваны прошлыми грехами этих живых существ. Люди же должны страдать добровольно, то есть предаваться аскезе, цель которой – обрести духовное бытие. Поднявшись на духовный уровень, они смогут наслаждаться вечным счастьем. Стать счастливым пытается каждый, но пока живое существо находится в темнице материального тела, ему не избежать всевозможных страданий.
Из всех живых существ человек наделен наиболее развитым интеллектом, поэтому он должен действовать под руководством духовных наставников, чтобы обрести вечное счастье и вернуться в Царство Бога. It is significant in this verse that the government and the natural guardian, the father, should educate subordinates and raise them to Krishna consciousness. Devoid of Krishna consciousness, every living being suffers in this cycle of birth and death perpetually. To relieve them from this bondage and enable them to become blissful and happy, Bhakti Yoga should be taught. A foolish civilization neglects to teach people how to rise to the platform of Bhakti Yoga. Without Krishna consciousness, a person is no better than a dog or hog. The instructions of Rişabhadeva are very essential at the present moment. People are being educated and trained to work very hard for sense gratification, and there's no sublime aim in life. The man travels to earn his livelihood, leaving home early in the morning, catching a local train, and being packed in a compartment. He has to stand for an hour or two in order to reach his place of business. Then again, he takes a bus to get to his office. At the office, he works hard from 9 to 5. Then he takes 2 or 3 hours to return home. After eating, he has sex and goes to sleep. For all the hardship, his only happiness is a little sex. Кроме того, здесь Господь Ришабхадева личным примером показывает, что правитель, равно как и отец, которого сама природа побуждает заботиться о своем потомстве, должен воспитывать своих подопечных так, чтобы пробудить в них сознание Кришны. Все, кто не обладает сознанием Кришны, обречены на нескончаемые страдания в круговороте рождения и смерти. Чтобы вызволить живые существа из этого рабства и помочь им стать по-настоящему счастливыми, необходимо обучить их методу бхакти-йоги. Общество, в котором царит невежество, в котором никто не объясняет людям, как практиковать бхакти-йогу, мало чем отличается от стада животных. Иначе говоря, человек, не обладающий сознанием Кришны, ничем не лучше свиньи и собаки. Поэтому для современных людей наставления Ришабхадевы имеют особое значение. В наши дни человека воспитывают и обучают так, чтобы он всю жизнь трудился, не покладая рук, ради чувственных удовлетворений. Никакой возвышенной цели у него нет. Чтобы заработать себе на жизнь, рано утром он выходит из дому, втискивается в вагон переполненного пригородного поезда и час или два стоя едет до города, где находится его учреждение. Затем он пересаживается в набитый автобус, который в конце концов привозит его к месту работы. Там он усердно трудится с 9 до 5, потом 2-3 часа добирается домой, дома ужинает, ложится в постель с женой, занимается сексом и засыпает. Единственная награда, которую он получает за все свои мытарства, это немного сексуального наслаждения. For all this hardship, Yanmaitu Nadi, Grihamedi Sukhami Tucham, Rişabhadeva clearly states that human life is not meant for this kind of existence, which is enjoyed even by dogs and hogs. Indeed, dogs and hogs do not have to work hard for sex. A human being should try hard to live in a different way and should not try to imitate dogs and hogs. The alternative mentioned, human life is meant for tapasya, austerity and penance. By tapasya, one can get out of the material clutches. When one is situated in Krishna consciousness, devotional service, his happiness is guaranteed eternally. By taking to bhakti yoga, devotional service, one's existence is purified. The living entity is seeking happiness life after life, but he can make a solution to all his problems simply by practicing bhakti yoga. Then he immediately becomes eligible to return home back to Godhead. Ришабхадева прямо говорит, что человеку не пристало влачить такое существование, ведь подобные наслаждения доступны даже собакам и свиньям. Им, кстати, чтобы наслаждаться сексом, не нужно прилагать столько усилий. Человек создан не для того, чтобы подражать собакам и свиньям. Его жизнь должна быть иной.
Как следует жить человеку, объясняется в этом же стихе. Человеческая жизнь предназначена для тапасьи, аскезы. С помощью тапасьи можно вырваться из оков материальной природы. Тот, кто занимается преданным служением в сознании Кришны, непременно обретет вечное счастье. Когда человек встает на путь преданного служения бхакти-йоги, его жизнь очищается. Пытаясь найти счастье, живые существа снова и снова рождаются в этом мире, однако, чтобы решить все свои проблемы, им достаточно начать заниматься бхакти-йогой. Тогда они очень быстро получат право вернуться домой к Богу. Bhagavad Gita 4:9, confirmed. Janma karma chamedivyam evam yoveti tatvataha taktva deham punarjanma naiti mameti savarjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activity does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. В Бхагавад-гите 4.9 сказано: «Тот, кто постиг трансцендентную природу моего явления и деяний, покинув тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель, о Арджуна». Mahatsevam dwaram ahor vimuktes, tamo dwaram yoshitam, sangi sangam, mahantas te samachitta prashanta, vimanyava surida sadavoye. Mahatsevam dwaram ahor vimuktes, tamo dwaram yoshitam sangi sangam, mahantas te samachitta prashanta, vimanyava surida sadavoye. One can attain the path of liberation from material bondage only by rendering service to highly advanced spiritual personalities. These personalities are impersonalists and devotees. Whether one wants to merge into the Lord's existence or wants to associate with the personality of Godhead, one should render service to the Mahatmas. For those who are not interested in such activities, who associate with people fond of women and sex, the path to hell is wide open. The Mahatmas are equipoised. They do not see any difference between one living entity and another. They are very peaceful and are fully engaged in devotional service. They are devoid of anger and they work for the benefit of everyone. They do not behave in any abominable way. Such people are known as Mahatmas. Стать на путь освобождения из материального плена можно только служа великим душам, достигшим духовного совершенства. К ним относятся имперсоналисты и преданные Господа. Тот, кто желает общаться с самим Богом, равно как и тот, кто хочет слиться с его бытием, должны служить Махатмам. Если человек не желает служить им и общается с теми, кто привязан к женщинам и сексу, перед ним открывается прямая дорога в ад. Великие души ко всем относятся одинаково. Они всегда уравновешены, умиротворены и целиком отдают себя преданному служению. Они свободны от гнева и заботятся о благе каждого. Они никогда не совершают дурных поступков. Таких людей называют махатмами. Long verse. Yeah. The human body is like a junction. One may either take the path of liberation or the path of leading to hellish condition. How one can take these paths is described herein. On the path of liberation, one associates with Mahatmas. And on the path of bondage, one associates with those attached to sense gratification and women. There are two types of Mahatmas, the impersonalist and the devotee. Although their ultimate goal is different, the process of emancipation is almost the same. Both want eternal happiness. One seeks happiness in impersonal Brahman, and the other seeks happiness in the association of the Supreme Personality of Godhead, as described in the first verse, Brahma Sokyam. Brahman means spiritual or eternal. Both the impersonalist and the devotee seek blissful life. In any case, it is advised that one become perfect. In the words of Chaitanya Charitamrita,
Asat Sangha Tyaga E Vaishnavachar, Sri Sangha Eka Sadhu, Krishna Bhakta Ar. To remain unattached to the modes of material nature, one should avoid associating with those who are asat, materialistic. There are two kinds of materialists. One is attached to women and sense gratification, and the other is simply a non-devotee. On the positive side is association with Mahatmas, and on the negative side is the avoidance of non-devotees and women hunters. Получив человеческое тело, душа оказывается на перепутье. Один путь ведет к освобождению, другой – в адские миры. В этом стихе Господь Ришабхадева описывает оба этих пути. Идущий путем освобождения общается с махатмами, а тот, кто избрал путь рабства, общается с людьми, привязанными к женщинам и чувственным наслаждениям. Махатмы делятся на две категории – и персоналистов, и преданных. Хотя конечные цели у них разные, методы, с помощью которых они достигают освобождения, схожи. Как имперсоналисты, так и преданные хотят обрести вечное счастье. Первые ищут его в безличном Брамане, а вторые – в общении с Верховной Личностью Бога. Именно об этом счастье Брахма Саукьям говорилось в предыдущем стихе. Браман значит духовное или вечное, и преданные имперсоналисты стремятся к вечной, исполненной блаженства жизни, а чтобы достичь этой цели, нужно стать совершенным. В этой связи Чайтанья Чаритамрита дает следующий совет. Чтобы не попасть в сети гун материальной природы, необходимо избегать общения с асад, материалистическими людьми. Есть два типа материалистов. Одни из них привязаны к женщинам и чувственным удовольствиям, а другие просто не преданы Господу. Итак, нужно общаться с махатмами и избегать общения с распутниками и непреданными. Yavama Ishka Krita Sauridarta, Ganesu Dehambara Vartikeshu, Griheshu Jayatma Jarati Matsu, Napriti Yukta Yavadartas Chaloke. Yavama Ishe Krita Sauridarta, Ganesu Dehambara Vartikeshu, Griheshu Jayatma Jarati Matsu, Napriti Yukta Yavadartas Chaloke. Those who are interested in reviving Krishna consciousness and increasing their love for Godhead do not like to do anything that is not related to Krishna. They are not interested in mingling with people who are busy maintaining their body, eating, sleeping, mating, and defending. They are not attached to their homes, although they may be householders, nor are they attached to wives, children, friends, or wealth. At the same time, they are not indifferent to the execution of their duties. Such people are interested in collecting only enough money to keep the body and soul together. Того, кто старается пробудить в себе сознание Кришны и развить любовь к Богу, не привлекают занятия, которые не связаны с Кришной. Такой человек не общается с теми, кто думает только о том, как удовлетворить свои телесные потребности в еде, сне, сексе и самозащите. Он может вести семейную жизнь, однако он не привязан к своему дому, жене, детям, друзьям и имуществу. В то же время он не пренебрегает своими обязанностями. Он трудится, но при этом не стремится заработать денег больше, чем необходимо, чтобы поддерживать жизнь в теле. Whether one is an impersonalist or devotee, one who is actually interested in advancing spiritually should not mingle with those who are simply interested in maintaining the body by means of the so-called advancement of civilization. Those who are interested in spiritual life should not be attached to homely comforts in the company of wife, children, friends, and so forth. Even if one is a grihastha and has to earn his livelihood, he should be satisfied by collecting only enough money to maintain body and soul together. One should not have more than that, nor less than that. As indicated herein, a householder should endeavor to earn money for the execution of bhakti yoga, shravanam, kirtanam, vishnu, smaranam, pada sevanam, archanam, bandhanam, dasyam, sakyam, atma, nivedanam.
A householder should lead such a life that he gets full opportunity to hear and chant. He should worship the deity at home, observe festivals, invite friends, and then give them prasadam. A householder should earn money for this purpose, not for sense gratification. Если человек, будь то он персоналист или преданный, по-настоящему заботится о своем духовном развитии, он не должен общаться с материалистами, которых интересует лишь то, как с помощью так называемых благ цивилизации удовлетворять свои телесные потребности. Ему также следует избегать привязанности к домашнему уюту, к жене, детям, друзьям и так далее. Даже если он грехаста и вынужден содержать себя и свою семью, он должен зарабатывать столько, сколько нужно для поддержания жизни в теле, не больше и не меньше. Кроме того, из этого стиха следует, что семейный человек должен тратить свои доходы на занятия бхакти-йогой. Ему надо строить свою жизнь так, чтобы всегда иметь возможность слушать о Господе и прославлять Его. Семейные люди должны поклоняться дома божествам, отмечать духовные праздники, приглашать к себе друзей и угощать их просадом. Зарабатывать деньги нужно именно для этого, а не для того, чтобы удовлетворять прихоти своих чувств. Okay, we have time for one more. Nunam pramatak kurute vikarma yadindriya pritaya aprinoti nasadu manye yatta atmanoyam asanapi kleshada asadeha. Nunam pramatak kurute vikarma yadindriya pritaya aprinoti nasadu manye yatta atmanoyam asanapi kleshada asadeha. When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. He does not know that due to his past misdeeds, he's already received a body which, although temporary, is the cause of his misery. Actually, the living entity should not have taken on a material body, but he has been awarded the material body for sense gratification. Therefore, I think it not befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification, which perpetually gets material bodies one after another. Человек, который видит смысл жизни в чувственных наслаждениях, лишается рассудка. Словно одержимый, он бросается в омут материальной жизни и, не задумываясь, совершает самые тяжкие грехи. Он не знает, что получил свое тело в наказание за прошлые прегрешения, и что именно это тело, хоть оно и не вечно, является причиной всех его страданий. На самом деле душе лучше было бы не воплощаться в материальном теле, но она все же получила его, чтобы испытывать в нем чувственное наслаждение. Поэтому я считаю, что разумному человеку не подобает предаваться чувственным наслаждениям, ибо, стремясь к ним, он обрекает себя на бесконечные рождения в материальных телах. This is very important point that, we're suffering in this material body, and then we think we can relieve the suffering by sense gratification. Это очень важный момент. Мы получаем материальное тело, и мы думаем, что мы сможем получить облегчение от страданий, если мы будем наслаждаться. But we don't know that it's the sense gratification that gave us the material body in the first place. So any sense gratification is just creating another material body, which will cause more suffering. Но мы не знаем, что причина того, что у нас есть это материальное тело, это то, что мы предавались чувственным наслаждениям в прошлой жизни, поэтому чувственное наслаждение будет создавать все новые и новые материальные тела. Begging, borrowing, and stealing to live for sense gratification is condemned in this verse because such consciousness leads one to dark, hellish condition. The four sinful activities are illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. These are the means by which one gets another material body that is full of miseries. In the Vedas, it is said, Asango Yayam Purusha. The living entity is not really connected with this material world,
but due to his tendency to enjoy material senses, he is put into material condition. One should perfect his life by associating with devotees. He should not become further implicated in the material body. В этом стихе осуждается безумная погоня за чувственными наслаждениями. Идя на поводу у своих чувств, человек готов сделать все, что угодно, влезать в долги, попрошайничать и даже воровать. Стремление наслаждаться ведет его в мучительные адские условия жизни. 4 основных греха – это вступать в недозволенные половые отношения, употреблять в пищу мясо, употреблять одурманивающие вещества и участвовать в азартных играх. Совершая эти грехи, живое существо обрекает себя на новое рождение в материальном теле, которое является источником бесконечных страданий. Okay, we'll stop there now. So when I end, Amrita, you can try to log on and then I'll say okay. Okay? Yeah, okay. Yeah, thank you. Thank you, Guru Maharaj. Thank you all.